What do we mean by experts by experience? What do we mean by expertise by experience? I think there are a few domains where we have expertise in. In the first place, we have expertise in our own life, in our own behavior, we have expertise about our own bodies and minds, about our needs. And of course, that means a lot. It is about survival in this society. It is about survival in your family. It is about survival in a university. How do you do that when you are sometimes very exhausted, or when you are very nervous, or when you have a depression, or when you hear voices? If you have such kind of things, you have to cope with it. You have to manage them. You have to deal with them in these contexts. And of course, you learn from that. And learning from your own behavior, your own state of being in such situations, that leads to knowledge. Ich bin Frührentner mit 40, war nahezu resigniert und habe dann nur noch irgendwie alleine gesessen. Und Gott sei Dank aber noch eine starke Frau im Hintergrund. Also meine Partnerin hat mich nicht verlassen, trotz mehrerer schwerer Psychosen. Und irgendwie bekommt diese Krankheit jetzt einen tiefen Sinn, weil die Krankheit ist Grundlage für die Fortbildung. Das heißt also, auf Deutsch hätte ich keine seelische Erkrankung entwickelt, in meinem Fall Schizophrenie, hätte ich hier gar nicht teilnehmen dürfen. Und es wäre für mich undenkbar gewesen, vor 5 Monaten vor einer Kamera zu reden. I think that Exin is the snowing ball that now just go on, and now the work needs to continue. And I really think that with the Exin we can make some working placement for people with experience. I see this as an opportunity to exchange ideas about what the different concepts about involvements are in the different countries, and also to change, to get change on the way in this project, and to make the user's perspective more appreciated. My dream would be that within the psychiatry we will have users working together with us as equal members of the KEEP, because we need their expertise. Absolutely. Ziel des Projektes ist es, das Wissen und die Erfahrung von Psychiatrieerfahrenen, von Menschen, die schwere psychische Krisen durchlebt haben, zu nutzen, um sie auf Basis dieser der Reflexion dieser Erfahrung zu Mitarbeiterinnen für psychiatrische Dienste oder als Dozentin auszubilden. I need you to help me, but I need you to understand that my environment is a very delicate political environment. I mean, if you come there and you just make a very radical statement, you are fired in 2 seconds. Gone. So it's useless. So what we need is a sort of endurance to go there and build up the credibility of the self-care experience, self-help experience. What is the contribution to service users? To tell stories, to document stories, to build up research and credible evidence about all this. This may give a credibility to your experience that I can sell to my organization and to the other countries where my organization can exert some kind of influence. For me, Exin is one of the many ways, I think, to implement users' knowledge, experiential knowledge, and you use it for getting control over your own life and for getting that support you want for when you have problems. Ik wil dat zij leren dat cliënten, hulpverleners heel menselijk met de cliënt om moeten gaan. Net alsof het hun eigen broer is, of zuster, of moeder, of vader. En niet als ze een
een cliënt of een patiënt, maar echt menselijk. Bevor das Projekt gestartet ist, haben wir erstmal Menschen gesucht, die sich mit dem Thema Nutzerinnenbeteiligung, Ausbildung von Nutzern, Recovery, Genesungsorientierung, Empowerment beschäftigen in Europa. Wir haben diese Menschen vorher angesprochen und gefragt, ob sie Interesse haben, an einem Projekt zur Ausbildung von Psychiatrieerfahrenen mitzuarbeiten. Das Interesse war sehr groß und so haben wir eine Partnerschaft entwickelt, die sich von Norwegen, Schweden, Holland, England über Slowenien und Deutschland erstreckt und haben überall Experten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die aus dem Bereich der Profis kommen, aus dem Bereich der Psychiatrieerfahrenen kommen und miteinander arbeiten. We started courses for nurses mainly, but also for psychologists and psychiatrists, given by users. And it was about their attitude. It was about how to create safety, how to be respectful to us users. That was the beginning. And then they were very successful, and we needed more users who were able to do these courses. So they needed education. And that was the first need for more and special education of users to do these kind of jobs. And when we started to discuss that, we thought, well, but there are also other jobs and other roles for users which are more or less professional, or who can be in which you can raise your competence. For example, in doing quality assessment or other kind of research. So when we deal with entities who are not governments, like service users organization, that's quite strange for us. And we're not very good in that. And if you're asking me how much WHO is committed and is involved in a dialogue with a service user, I think we have a very, very modest record. I think that in recent years, recent times, mental health services has looked at people in groups and looked from a very medical perspective. I think that now mental health services here in the UK are starting to appreciate the importance of the uniqueness of the individual. And I think when this concept starts to spread across Europe, people will be seen as individuals, will be treated as individuals, and will be understood as individuals. And this leads to people recovering faster and also to have a longer recovery. It was about this man who was in mental hospital, and he was treated because he thought he was a herring, a fish, and he was tremendously scared of cats. And he was treated with medicine and everything, and the doctor said, okay, now it's okay. You know now that you are not a herring, don't you? Yeah, I said, yeah. And they said goodbye, he left the hospital. But after just an hour, he came back shivering. There was a cat out there. But the doctor said, you know that you are not a herring, don't you? Yeah. He said, but how could the cat know? It's a fun story, but it tells a lot about how stigma works, I think, and how this pain works. This herring is inside most people, I think, sometimes. But if we get really disturbed, there is a cat there too, a threat, a horrible threat from. Sometimes the cat is inside, and sometimes it's outside. But it's altogether, it's terribly confusing. And the psychiatry is as confused as the patient, I think. And the family and friends are also as confused.
And in all this confusion, everybody tries to be as grown up and wise and so as possible. But the patient doesn't really count. The patient is the object. Een psychiater weet niet wat het is om met een stuk touw naar de bossen te lopen om eigenlijk te gaan vragen. Daar kan hij niet indenken wat dat is. Terwijl iemand die dat gedaan heeft, die kan daar wel uitleggen hoe dat werkt en hoe dat voelt. En, het is gewoon uit de praktijk. Eén psychose is niet hetzelfde als de andere psychose. Alles is uniek. Dus ieder mens is uniek. Als iemand last heeft van een psychose, die kan als studenten dat aan mij vragen, bijvoorbeeld van wat is nou een psychose? Dan vraag ik altijd van, ben je wel eens verliefd geweest? En dan zeggen ze ja. Ik zeg nou, dan zit je ook in een vorm van psychose. Want je ziet alles door een roze bril. Andere mensen kunnen tegen jou zeggen, die man of die vrouw, die deugt niet. Dat wil je helemaal niet horen. Wordt die verliefdheid beantwoord, dan heb je een prima psychose. Maar wordt die niet beantwoord, ja jammer dan heb je een rotpsychose. En dan moet je zelf weer toch weer zorgen dat je met 2 benen op de grond komt. In de reguliere hulpverlening is voor die mensen geen plek. Want mensen mogen niet praten over zelfmoord of zelfdoding of suïcide. Want dan weten die mensen die weten daar niet mee om te gaan. Dus daar moeten ze allemaal maar, houden ze een beetje af. Want dat gebeurt echt hoor. Mensen die opgenomen zijn mogen niet over hun zelfmoordpogingen praten. Want ja. En omdat ik dus het zelf heb gedaan en ik heb het helemaal doorleefd. En ik weet eigenlijk precies waarom dat iemand zelfmoord gaat plegen. Ik bedoel, ja, dat heeft natuurlijk heel veel oorzaken. Maar in mijn geval was het ook... Ik kon niet meer met mijn eigen leven. Eigenlijk wou ik niet dood, maar ik kon ook niet leven. Gerade beim depressiven Menschen, der ja in die Regression geht, in den Suizid geht, ist es wichtig, eine eigene Ressource auch zu erfahren für den. Wenn der die nicht findet, dann verreckt er irgendwann. Beim Depressiven geht es darum, Arsch hoch oder du verreckst. Das ist ganz klar so. Und ich habe als hochgradig depressiver Mensch für mich immer dann so ein Stück Insel gefunden und habe gefragt, was möchte ich jetzt, Tee oder Kaffee? Nein, ich trinke lieber einen Cappuccino und bin morgens, was weiß ich, des Cappuccinos wegen aufgestanden. Hat nicht immer funktioniert, aber manchmal. A depression that I've been living with for many years, which I had pressed down in a situation when I fell in love very much, it just flipped out. And I can't move that one. For me, I suddenly got very euphoric and very happy, but my surrounding said, oh goodness, now she's crazy. I went into a psychiatry clinic, and nobody knew anything about craziness. I was crazy, really. I had my system didn't work the right way. I could go barefoot in the snow, or in the frost it was in spring, and I didn't feel anything of it, and I didn't sleep. I smoked 80 cigarettes a day or something, so I was really imbalanced, but I was euphoric, and I was writing and writing and writing, and I was feeling so much. And then they put it down with medicine, with Noxinon, with Haldol, Hibinol, strong doses, because I was so sick, they said. So then after some weeks, I was okay again, they said. People didn't believe in it. People believed it was chronic, and I, in my heart, believed that I will be healthy, I will get rid of this. But then I met a little scripture where it was also people with heavy mental problems can recover. And how would that be? And I looked at it, and on the backside it was Alain Topor. And I saw he was working in Sweden. I thought he must be in France or something. So I immediately phoned him and asked him to come and lecture in Balance, my organization. And that made a new road for me.
and I learned to know, I learned to pour, and he was the one who encouraged me to write this book about my experience of a contract. That was my own thing. But that is, for me, contract therapy have been big milestones in recovery. Was ist Leben? Ich habe nie gelernt, wie das geht. Es hat nie an meine Tür geklopft. Es gab immer nur Überleben und eine Ahnung, dass es anderes gibt. Ich möchte sehen, doch da ist Nebel. Ich möchte rufen, doch da ist weder Stimme noch Worte. Ich möchte riechen, doch da ist kein Duft. Ich möchte schmecken, doch da ist kein Geschmack. Ich möchte hören, doch es bleibt still. Kannst du mich sehen? Kannst du mich fühlen? Kannst du sprechen? Dann gib mir deine Hand und zeige mir das Leben. Exposure treatment. As in the lift. In der ersten Phase des Projektes haben wir Material zusammengetragen, welche innovativen Ansätze gibt es der Nutzerinnenbeteiligung, welche innovativen Projekte gibt es, wo Psychiatrieerfahrene in der Ausbildung oder in psychiatrischen Diensten mitarbeiten, und haben dann geguckt, was brauchen Menschen, um diese Jobs gut zu tun. Was braucht ein Psychiatrieerfahrener, um als Dozent aufzutreten? Was braucht ein Psychiatrieerfahrener, um einen wichtigen Beitrag in psychiatrischen Diensten zu bieten oder selbst einen Dienst aufzubauen? Und so haben wir dann verschiedene Ausbildungsinhalte identifiziert, und jedes Land hat ein Ausbildungsmodul vorbereitet, das dann in die Ausbildung einfließen wird und zu einem Gesamtcurriculum zusammengestellt wird. The Faculty of Social Work is one of 10 organizations which wish to execute education users with difficulties in mental health and prepare them to execute education. What they want to do is have the opportunity for an open discussion about their experiences of sleep and how it affects their health and what they've done to improve their health. The peer support model, we have connections with a high school in Amsterdam, and there's going to be a module on the high school for expert by experience for experts who are going to work with in crisis teams. And this social security agency, they want the user employees or the experienced user to come and teach and to be hired inside their organization. So that's quite good. There were some things I wanted to change in the module afterwards, like write a proper script for the role play. And also discussing it with Thomas, he said it's important to emphasize really the carer's perspective, because there's a tendency to always sort of go into a discussion with professionals, but not so much to think about what the carer's perspective is. So this is good to give more input on this. What I recognize that people become much more critical, which is not so nice for me, because they try to discuss the content and the structure of the module and say, no, we would like to, for example, at the trilogue module, they wanted to skip the interviews and to do all the time in a trilogue situation. So we now started, from the users organizations, started to educate
professionals in thinking in the term of recovery. So we go out users together with one teacher, and in the future there will be only users. Between balance and the psychiatry. And I think that's quite a nice way to bring, how to say, it's a matter of power and money, okay, if you analyze it in a certain way. Laila is not a person, she's a melting pot. because okay. Also her book is You'll get it after the is an excellent project, RSMH balance. True. And she found a perfect balance, because whenever she's sick, she goes south. Whenever she's fit, she goes north. That's balance. And that's balance. And I train some yoga to be able to. Basis voor mij is eigenlijk India. Ik kom daar vandaan, ik ben geadopteerd. En dat was een heel lang proces om ook daaraan toe te geven dat het daaraan lag. Van dat stukje, dat mis je. Of dat mis ik, laat ik het zo zeggen. En in 2000 ben ik dus naar India terug geweest voor het eerst. De rootsreis via Wereldkinderen. En daar heb ik mijn kinderthuis gezien. En dat was eigenlijk ook de grootste doorgang, maar de moeilijkste proces om daar doorheen te komen. Of om dat ook werkelijk te zien. A very important thing is that we discuss topics about how you can have influence and how you can take the initiative and how you can get control over your own life, but also can get control over services and over things like that. So these are topics which are talked about, and we always have a teacher who is most of the time also an expert by experience and tells own stories, own experiences about how he or she has done that and how he and she has become either successful in it or not. Then that's one thing. We talk about topics and we do exercises around these topics, in the sense that we try, for example, we have an exercise, start your own user-run project, or another exercise. Dat is de TOET, training, opleiding, ervaring, deskundigheid. En door middel van 14 weken, 1 vrijdag in de week, dan behandelen we de stof wat we op het gebied van de GGGZ, alles wat je tegenkomt van cliëntenparticipatie, over handicaps, ziekte, daar wordt eigenlijk alles behandeld. Ik heb zelf een werkstuk gemaakt en dat is dus eigenlijk integratie van gehandicapten voor speciaal onderwijs. Dus mensen die dus licht verstandelijk handicap hebben tot vrij zwaar. En dat wilde ik gewoon ook laten zo van dat ik dat in ieder geval zelf heb onderzocht. Van dat eigenlijk als je bekijkt dat mensen met een handicap, of het nou verstandelijk handicap is of psychisch, maakt niet uit. Als iemand een veilige plek heeft om te leven en te wonen en te werken, dan heb je de helft gewonnen, zeg maar. Cliënten het zelf hebben ervaren en dat ze daar eigenlijk meer toch door hun vechtlust en doorzettingsvermogen toch hun positieve kwaliteiten kunnen erkennen en herkennen en dat delen met anderen. Ik word gedragen door mijn moeder.
Ik word geduwd in de kinderwagen. Ik vlieg mee in het vliegtuig. Ik rij mee in de auto. Ik zit te kijken in de trein. Ik fiets op de fietsen door de bossen. Ik kan zitten in een rolstoel. Gelukkig hoef ik dat nog niet. Ik heb verbinding via de telefoon. Geweldig, hè? Ik ben mobiel. Goed verhaal. Ja, hoe zie jij je toekomst? Mijn toekomst? Eigenlijk heb ik geen toekomstbeeld, zeg maar. Ik weet niet, ik hou gewoon wat ik heb. Oh ja. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk graag gaan werken. En dus dat is eigenlijk wel mijn doel. Maar eigenlijk heb ik al zo vaak geprobeerd om te werken dat ik zoiets heb van... laat maar gewoon hebben, laat maar houden wat ik heb. Zeggen dat je het hartstikke goed eruit had gelicht, dat ene puntje, dat met je borderline stoornis en dat je dus altijd over emotioneel reageert en dat dat geen slechte kwaliteit is, dat je dat kan draaien in de goede zin. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt geweldig. Een beetje af. Een beetje veel, hè? Ja, neem eens een koekje. What is happening as a main thing is that we try to create new experiences. So it's not only thinking about your experiences, reflecting on your experiences, but actually I think most important is build or create or gain new experiences within this classroom, within this course. Voor mij is het gewoon een begin van een nieuwe tijd. En ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat ik een goede docent ga worden. En dat is alleen maar duidelijker geworden voor mij door die cursus. En dat kun je vandaag ook merken. Dat mensen idee hebben over wat ze hierna gaan doen. Sommige mensen gaan nog een cursus doen. Andere mensen die zeggen van nee, ik ga met deze cursus voel ik me zeker genoeg om dat gesprek aan te gaan om betaald werk te krijgen. Of er zijn mensen die gevraagd worden om iets te gaan doen. Deze cursus is nog niet helemaal geërkend. Daar gaat het over. Ja. Als het erkend wordt, dan krijgen we geen certificaat, maar diploma's. Dialog heißt, dass sich alle drei Partner, die mit Psychosen zu tun haben, erfahrene, Betroffene, Angehörige und Profis, auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene begegnen, respektieren, kennenlernen, fördern. Das gilt für die Lehre wie für die Versorgung. Das heißt, in diesem Ex-In-Kurs müssen die Betroffenen auch lernen, die Bedürfnisse der Angehörigen wahrzunehmen, sich selbst als Angehörige zu reflektieren, und zwar in allen Rollen. Eltern, Kinder, Partner, Geschwister, dass man ein gesamtes System wahrnehmen lernt und entsprechend reagiert in Lehre und in Versorgung. I am living in two cultures. This is a culture of psychiatry, of scientific psychiatry. I'm working in a university clinic, and this is our philosophy. So we try to investigate, to collecting knowledge, to claiming objectivity, we construct order, and we try to establish standards. And now I show you the culture of psychosis seminar. We are telling stories, we are looking for sense and for meaning, we're exchanging subjective points of view, we are accepting the real chaos, the chaos of reality, and we are looking for individual ways. And I as a user would very much like to get the perspective and view from the service providers, especially the doctors, how the dilemmas they face, the problems they face, and the worries they have. Because
for user or relative, the service providers are really the key to other services. You need a common invitation. The invitation will be better when one professional, one carer, and one user invite. It's easier to come. You need a common program. Not the professional says what the program is, but we collect the questions, we collect the program. You need a neutral role. You need a kind of time structure. You need a middle size, not too anonym, not too private. You need a chairperson. Also das Modul, was in Slowenien entwickelt wurde, ist zu Empowerment, das heißt zur Bemächtigung oder Wiederbemächtigung von Psychiatrieerfahrenen. Das Modul soll dazu beitragen, die Teilnehmerinnen dabei zu unterstützen, stärker für ihre Rechte eintreten zu können, sich besser zu vernetzen und ihre Anliegen stärker auch in die Öffentlichkeit tragen zu können. Faculty for Social Work in Ljubljana has developed model empowerment in theory and practice, and this was really challenging for us because we know that the empowerment concept was in practice for about 20 years now, and since Barbara Salamon introduced concept of empowerment, we can say now it's really buzzwords that is used not only in the political context but also in other contexts in the practice. And when we started to work with service users, we found out that this is the principle that we are talking, but in the reality, empowerment didn't happen yet. So I think that this is really a challenge for us as a professional. How can we deal with empowerment if people are poor, if people don't have places to live, if people don't have employment places? So which is the meaning of empowerment? So this is, as Lotta said it before, I really think it's a political issue. In Project X-In, I'm working on empowerment module, empowerment theory and praxis, and I invited some members of SHINT, which is the largest organization, non-governmental, for people with with problems in mental health, and 5 people included in this project, and we are training them to execute education, in the future. And they are very active, and they are satisfied about their new role. Our experience have been that people really wish to empower themselves at the first place. So we really worked on gaining their self-esteem and about their wallet, their experience, and that they gain that they get this experience that they are still valid person, and if they are in the community, they still could contribute and give something to community. Take your life back, and not necessarily the life you left when you entered sickness, but to be a master of your own life and
get quality in life, and everyone can recover. Maybe everyone can't get well, but everyone can recover. And I look upon it as a journey, or as a process, never-ending. But you're also free to stop at this journey at any point and just say to yourself, I'm recovered, now I'm recovered, because I've reached one goal I had, for instance, to manage my own flat, or to be able to meet friends, or to study, or anything. I have developed, together with Christine, a Norwegian user representative, and that is what we call independent peer advocacy in mental health. And we still are testing that module out in Norway, and it's very nice because they all appreciate the idea of having a user, ex-user, as a peer advocate who can help you through the system, who is more experienced. The group we doing this module together with was so enthusiastic about this role of an ex-user helping them, and they also helped us to develop it into the Norwegian healthcare system, how and where and it should have been when if it really comes to practice. 3 Wochen raus aus meinem Schlamassel. Ja, das wollte ich. Und kurze Zeit später saß ich im Flieger. Aus meiner heutigen Sicht war dies mein erster psychotischer Schub, der knapp 3 Wochen anhielt. Ein milder Schub, den ich zu der Zeit als mystisches Erleben interpretierte und es auch heute noch tue. Mystik und Psychose haben meiner Ansicht nach Übereinstimmung. Der Psychotiker ertrinkt in derselben Substanz, in der der Mystiker schwimmt. Auf jeden Fall wundert man sich irgendwie permanent. Mühselig öffne ich die Augen, denn verklebt und schwer sind meine Lider. Aber die Anstrengung, so scheint es, hat sich gelohnt. Sonne. Ich sehe helles Licht und am Himmel ziehen weiße Wölkchen ihre Bahnen zur nächsten Himmelsrichtung. Wie die Ausbildung in einzelnen Ländern umgesetzt wird, das hängt ein bisschen von den lokalen, regionalen und nationalen Bedingungen ab. Das heißt, welche Bedarfe gibt es überhaupt, welche Qualifikationen sind gefordert, um einen bezahlten Job zu bekommen. In Deutschland werden wir die Ausbildung für 250 bis 300 Stunden konzipieren. Die Ausbildung ist aufgeteilt in einen Basiskurs und einen Aufbaukurs. Der Basiskurs dauert ungefähr 100 Stunden, der Aufbaukurs ca. 150 bis 200 Stunden. Von Assessment, das habe ich hier so ein Zitat gefunden, das finde ich ganz schön. Also Assessment soll dazu beitragen, Möglichkeiten einschätzen zu können. Also nicht einfach nur eine simple Bestandsaufnahme, damit ich zu einer Diagnose oder einem Urteil komme, sondern sozusagen Möglichkeiten einschätzen zu können. Und dieses Zitat fand ich ganz schön, es ist der Versuch des Blicks in die Zukunft, das Abwägen verschiedener Faktoren gegenüber einem Meer von Möglichkeiten. Well, I think it's the module that I'm working on, which is it's about comprehensive assessments and planning for the future. And this requires the use of simple visual tools, because when people are, many people that are in mental distress find it very hard to think things through. There is a lot of confusion. They have very fast thoughts. So when we have simple visual communications on paper, it's much more relaxing for them to be able to work through that sort of document, and they find it helpful. Normal nicht. Ich mache das normal nicht. Ich mache das normal nicht. Wenn ich Kopfschmerzen habe, denke ich, oh Gott, Kopfschmerzen, schnell Salbe drauf, ist gleich wieder weg. So, fertig. Ja gut, sind Menschen vielleicht verschieden. Ja, also ich mache diese gezielte Selbstbeobachtung auch nicht ständig, das meine ich. Also ich kann es trainieren. Am Anfang ist mir das nicht gut gelungen. Da habe ich es erstmal nur wahrgenommen.
Und dann habe ich angefangen, damit was zu machen, mit dem anderen Wissen drumherum, dann gezielt auch Veränderungen vorzunehmen. Ja, mir fällt aber ein, wenn jemand zum Beispiel schlecht schläft, dann könnte er sozusagen ein Schlaftagebuch anfertigen und in Form einer Selbstbeobachtung, welche Faktoren am Abend vor dem Zubettgehen haben dazu geführt, dass ich eventuell deswegen schlecht schlafe. Was weiß ich, habe ich zu viel Kaffee getrunken, habe ich einen zu gruseligen Film gesehen, hätte ich noch ein Bad nehmen müssen und so weiter und so fort. Und dann kann man über dieses Tagebuch, indem man die Selbstbeobachtung eben halt notiert, von Woche zu Woche eben halt herausfinden, welche Faktoren tragen dazu bei, dass ich zum Beispiel besser schlafe. Der Fokus, der hier darauf liegt, ist eher darauf, immer das mit dem Klienten auch zu machen. Also nicht ein Assessment, also Profis machen das ja häufig, damit sie was in der Hand haben, sie planen können. Die Idee von diesem Assessment-Instrument ist immer, dass die Person selbst was an der Hand hat. Also das ist hier vielleicht ein total billiges, einfaches Ding eigentlich, aber ich zeige damit der Person, ich habe Interesse daran, was du für Fragen hast. Ich lege dir das mal hier hin, schreib bis zum nächsten Mal alles, was dir durch den Kopf fällt, ein. Alles, was dir durch den Kopf geht, schreib auf. Ja. Und ja, und dann, wenn wir uns treffen, dann reden wir darüber. Und dann gucken wir am Ende auch, sind deine Fragen beantwortet, ja oder nein. Also das ist sozusagen ja auch ein ganz kleines, ganz einfaches Assessment-Instrument. Ganz weit und ausdehnen, das ist das, was passiert. Nach oben hin, zu den Seiten und nach unten hin. Das ist die Öffnung. Nachdem ich diese Arbeit erstellt habe, ist mir klar geworden, wenn ich die Ausbildung nur gemacht hätte, um dieses zu tun, dann hat sich dafür die Ausbildung gelohnt. Also das ist ein riesengroßer persönlicher Erfolg für mich, der mein ganzes Leben verändern wird. Was sich für mich auf jeden Fall verändert hat, ist meine Einstellung zu meinen Erkrankungen. Also ich bin mehrfach erkrankt, ich habe mit Sucht zu tun, ich hatte Depressionen, ich hatte Psychose gehabt und ich habe das immer eigentlich mehr so als Manko erlebt und als Schwierigkeit. Und jetzt durch die Ex-In-Ausbildung bin ich da hingekommen zu sehen, das ist also auch ein Handwerkszeug. Also ich habe wirklich mit diesen Erlebnissen, die ich hatte und mit der Erkrankung, habe ich sozusagen auch eine gewisse Professionalität und dadurch auch die Möglichkeit zu arbeiten, also in diesem Bereich zu arbeiten. Und da hat mich im Grunde genommen die Ex-In-Ausbildung angeführt. One of the experiences is that every time when we organize a course, a lot of people come, they inscribe. We have to do a little bit work for that, but almost always there are a lot of users who want to attend and they enjoy it very much and they learn a lot. And afterwards, a lot of them get paid jobs. That's special. We hadn't thought that that would happen, but about half of the 150, 200 people who have been trained in these courses have now paid jobs. I work in Warsaw Crisis Resolution Home Treatment Team. We have a morning shift, an afternoon shift, which we're all involved in, but we also have a night shift because we're a 24-hour service. I'm only involved in morning and afternoon shifts because my focus is activity and recovery. Ik werk op de Rode Beek, psychiatrisch ziekenhuis. En ik ben daar zelf opgenomen geweest. 3 maanden op een gesloten afdeling. Vanwege een zelfmoordpoging. En ik heb daar de kans gehad om bij het cliëntenbelangenbureau te gaan werken. En van daaruit
ben ik allerlei cursussen gaan doen, waaronder de toetopleiding. I work as a user in in the municipality where I live, and I'm a bureaucrat. But I have experience as a user, and in my job, in my work, I can use that experience to do something for the user group or the users at large. So what I'm really trying to do is to help other people. Ich persönlich unterrichte schon gelegentlich Psychiatrie-Fachpflegekräfte und ich setze sie immer für kurze Zeit in die Lage, ein Stimmenhörer zu sein. Es gibt ja ein Experiment, das ich dann mit den Leuten durchführe. Und die Erschütterung, die Betroffenheit dieser Leute ist ungeheuer groß und die geraten wirklich bis hin zur Panikattacke in Extremzustände, weil sie zum ersten Mal eine Erfahrung machen, die sie überhaupt nicht kognitiv verarbeiten können. Und ein Betroffener hat die Möglichkeit, jemandem Ressourcen zu vermitteln im Umgang mit Stimmen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Stimmen um, die mich ständig beleidigen und runtermachen? Was kann ich für Umgehensweisen entwickeln aus meiner eigenen Psyche heraus, um damit besser fertig zu werden. Personally, I run groups for voice hearers, and I also go nationwide to spread this concept and to start new groups. I also educate staff members from psychiatry and community in recovery, teach them how to think differently about these issues. And these courses are about between 2 and 4 days. And we mix groups from both. Ik begeleid vrijwilligers. Ik schrijf projecten, schrijf bijsluiters over therapievormen. Ik zorg dat de wijzer, een kwartaalblad van ons, verschijnt elke 3 maanden. Ik heb het Klaverblad opgericht. Ja, en ik doe eigenlijk alles wat me voor mijn voeten komt. Dus ik heb de beste baan die er is. Ik mag alle autoriteiten gewoon zeggen dat ze niet deugen en ze kunnen me niet ontslaan. Dus dat is wel leuk. My role is as an STR worker, which is support time in recovery. And with this team, we work with people in the community, in their homes, and we can give them intensive support. And I'm part of that intensive support and have a recovery focus with clients. Well, you have to be really specific when you are a bureaucrat. You have to be able to decide if you now I'm a bureaucrat and now I'm a user representative. So it's a very hard task to be concrete about it. You say you have to know which cap you have on. Is this the user cap or is this the bureaucrat cap? The first 6 months was very difficult because there was a traditional medical approach to psychiatry, whereas now people have begun to understand my approach and my focus and are much more able to understand the things that I try to achieve. Ich habe einen Stimmenhörer gehabt, der mir die ganze Palette seiner Leiden erzählt hat am Telefon, ne, und dem ich einfach mit einem einzigen Wort so geholfen habe, mit einem einzigen Satz so habe helfen können, dass er, von da wir telefonieren immer noch miteinander, mir immer wieder sagt, das sei der wichtigste Satz gewesen, den er jemals in diesem Zusammenhang gehört hat. Ich habe ihm einfach gesagt, was immer in deinem Kopf auch vor sich geht, was immer du auch hörst, versetze dich in die Lage eines Menschen in einem Kinosessel, der einen Film sieht, der ihm nicht gefällt. Ja, das heißt, du siehst einen Film und belastend ist deine emotionale Kette, die du an diese Stimmen knüpfst. Und zwar genau so lange, bis du dich in diese Position des Beobachters zurückziehen kannst. Wenn dir das gelingt, verliert das System deiner Stimmen an Dynamik und du nimmst sozusagen die emotionale Tiefe raus. Ja, en bij de gewone leerlingen, als ze niet weten dat wij de cliënten zijn, dan doen Chris en ik meestal samen dan ze vragen we van, goh, stel je even voor en vertel mij eens wat een psychiatrische cliënt is. En dan krijg je te horen agressief, niet in de realiteit staande, geen gesprek mee gaande,
Hij kan niet buiten in de normale wereld leven. En dan einde van het rondje, dan zeg ik altijd van, nou, en ik ben dus die agressieve, die niet in de realiteit staat. Ik zeg, dat ben ik dus, ja. En dan vertel ik over mijn eigen verhaal, hoe ik in de psychiatrie terecht ben gekomen. En hoe ik er ook weer een beetje uitgekrabbeld ben. En ik vertel dat er dus heel veel mensen zelfmoordpogingen doen in Nederland. En dat er dus in Nederland 35.000 pogingen gedaan worden per jaar. Waarvan meer dan 3.000 lukken. En nou, daar staan ze dan even toch wel van te kijken. En, maar ik kom ook altijd mensen tegen in de klas die zelf ook iets met psychiatrie te maken hebben. En ja, daar kom ik op een gegeven moment gewoon achter. Dat mensen naar mij toestappen na afloop en dan iets vertellen van ja, dat ze zelf ook ja, bij een psychiater lopen of zo. Want dat durven ze meestal niet in de klas zelf te vertellen. When I'm building the relationship, I explain to them that I have had similar experiences, that I have received mental health services. And from that we can exchange information. And I think that it just helps people to know where it is that I come from when I'm talking to them. Dus, maar ook heel confronterend van, eentje zei op een gegeven moment van, nou dan ga ik s'avonds flink stukken met graag drinken en dan pak ik mijn pillen. En dan duik ik langs mijn vrouw in bed. En dan hoop ik nooit meer wakker te worden. Ik zeg, nou dat is nogal leuk voor jouw vrouw dan. Ik zeg, die schrikt zich morgens dood. Ik zeg, die krijgt een trauma erbij. Ik zeg, daar schiet je niks mee op. Ik zeg, dat vind ik gewoon oneerlijk. Wat je doet, ik zeg, dat vind ik puur egoïstisch. And one of the first things that I do is actually spend time building a relationship with people so that they come to know and trust me. And this period is very important. It's once I feel that they understand me, know me, have a relationship with me, then we can begin doing some work. And the work has a recovery focus. And this can include many areas. It can include relaxation in the home with the client or carers or the family. I take people out into the community. We also can do shopping. We can go for walks in the countryside. All of these activities are opportunities for conversations. Als ik telefoondienst heb, in die access, als ik voor access werk, dan bellen mensen mij op uit heel Nederland. En met de vraag van, ja, hoe moet ik dood? Want mensen vragen, die denken dat ik dus een antwoord geef, een oplossing om dood te gaan. Ik dus pillen verstrek of ik vertel hoe het moet doen. Dat doe ik nooit. Ik ga niet vertellen hoe mensen dood moeten gaan. Ik probeer ze er eigenlijk een beetje van te weerhouden om het te doen. Door te vertellen dat ik zelf ook pogingen heb gedaan. En dat ik zelf ook in het ziekenhuis terecht ben gekomen. En dat het bij mij toch eens goed is afgelopen. En terwijl ik dat ook niet gedacht had toen. Want ik was helemaal ten einde raad. Maar de mensen die ik aan de lijn krijg, die zijn echt ook ten einde raad. En dat kennen mensen zijn van 15 jaar, maar dat kennen er ook zijn van 85. We had a gentleman that was really reluctant to come out of hospital, was very anxious of coming back into the community. And during this period of getting to know him, I remembered that he told me that years ago he used to play golf and that he didn't think that he would ever be playing golf again. So I went back to the team, said that I felt that one of the ways that we could get this man away from the ward for an hour or 2 hours was actually to go and hit some golf balls. So I suggested that we had some golf clubs, a dozen golf balls, and next to a golf course there's a special field just for hitting golf balls. And we did that, and it made the difference. The man came out of hospital, enjoyed the 2 hours. Our relationship became even better.
and 10 days later he was living back at home with his family. Nou, er zijn natuurlijk mensen die zeggen helemaal niks aan de lijn. Die zijn zo bang en die hebben wel de nummer gedraaid, maar die durven eigenlijk helemaal niet niks te zeggen. En ik ben dan ook gewoon stil en ik zeg wel eens af en toe, dan zeg ik iets. En dan laat ik nodig ze gewoon uit tot een gesprek. En nou, er zijn mensen die hebben echt problemen. En dan zeg ik meestal van, hoe komt het zover? Hè? Hoe is het zover kunnen komen? En dan, dan komt er een heel verhaal. Hè? Oh, dit en dat. En op het eind van het verhaal zeggen ze dan tegen mij, ik ben blij dat ik het iemand heb kunnen vertellen die luistert en die begrijpt wat ik bedoel. En ja, daar vind ik het mooi aan het werk, dat iemand zegt van, dat ze blij zijn dat ze mij gebeld hebben. Dat vind ik het leukste van het hele gesprek. Ja, dat was het.